Siphinde sikwamukele embukeli lapha ekhaya Jikelele. Sibonga kakhulu kuye ukuthi usahlanganyele kanye nathi. Njengamanje ke sekuleso sikhathi ukuthi ke sibheke lapha ku X ukuthi izithini indaba ezingondaba mlonyeni. Namhlanje ke sinama hashtag amabili imbukeli #Mogoeng kanye no #STI. Kanti manje besiqala lapha na ke ku #Mogoeng sibona ukuthi yini kangaka ke etrend lapha ku X. Inhloko yamajaji uMogoeng uthi bekunetulo lokumbulala ngenyanga edlule kodwa ke lokho akumethusi njengoba esezoba umengameli wezwe. uMogoeng ngembukela ukuveze lokhu engxoxweni abenayo nenye emthombe yendaba ngesonto njengoba phela ezwakalise ifiso zakhe zokuba umengameli wezwe. Kanti ke ngaphandle kokwabelana ngeenkcukacha malunga nezisongelo ebomini bakhe uMogoeng uthe abantu abaninzi abanempembelelo kuluntu abokholelwa kwinkosi uYesu ngoko ke akumangalisi kuba zininzi okanye zininzi kangaka inzame zokumsusa. Make sijonge mbukeli abathe baphefumle besithini. Uscribbly Utiena, we love you, Honorable Mogoeng. You have my vote. I will be praying for you. Thank you for fighting against the tyranny of the COVID lockdowns during your term of office, bringing back honor to our justice system. Our economy would have been worse off. We salute you. Uscribbly ke uyaphefumla pha ku x.com esishini bana siyakuthanda kakhulu umhlonitshwa uMogoeng. Uthi ke unalo ivoti lam ndizabe ndikuthandazela. Uthi enkosi kakhulu ngokuba uqhushalaze usilwele phakathi kwengcoba kaxaka ye-COVID-19 apho kaloku kwakukhona ne-lockdowns ngethuba kaloku ukhona kwi-ofisi. Usitsho kaloku into kubana uzisa isidima nesithonzela kwi-justice system yethu. Uyatsho into bana kungekho uqhokreka kwe-economy yethu ngeba kungapha yakokucinga isitsho into bana sikothulelwa umnqwazi. Chunce sijonge uthe wabhala esithini Panther Zulu umwelasa yena uthi Mogoeng is bearing the remains of his reputation. The more he opens his mouth, so will he be representing Israel and Christianity in parliament if God were to bless him with enough votes. Umolase-ke uyabuya laphana uthi yena uyazi uMogoeng njalo nje uMogoeng ekhuluma ngathi uyigubhela ithuna kakhulu so uzobe emele uIsrayeli kanye nenkolo yobuKristu eParliament uma ngathi uNkulunkulu ke ambusise ngamavoti. Nosithembuli kuPaulile. Paulile sishindobana, to think that this man was once our Chief Justice, it tells us the kind of leadership we have in this country. Uyashindobana nje xa ucinga ubana tyhini uMogoeng ngenye imini wake waba uChief Justice wethu lonto iyasixelela ngohlobo lobukhokheli esinabo kweli lizwe. Ngokugqibela ke usithe siyalandela ke mbukeli sijonga #yesibini ethi #STI. Kanti ke mbukeli isebe lezempilo eGauteng likhuphe isilumkiso esiqatha ngokuchasene ke nokuziphatha okuyingozi ngokwesondo. Oku ke mbukeli kuza emva kokuba isebe liye laqaphela ukwanda kwezifo ezosulela ngokwabelana ngesondo i-STIs kunye ke nosulelo lwe-HIV kwiphondo liphela. Esitatimendeni sabe indaba esikhishwe ngesonto umnyango ubike ukuthi phakathi kaMbasa noZibandlela nyakenye bangaphezulu kweinkulungwane eziyi167 abesilisa abahambe bayofuna ukwelashwa ezikhungweni zezempilo zikahulumeni eGauteng kanti ke abayinkulungwane engamashumi-67 abelashelwa i-male urethritis syndrome i-MUS. Umnyango ke uthi lokhu kuyinkomba zezifo zocansi ezisanda kutholwa. Hey, baphawulile ke abantu lapha ku X. uSydney Mkhari uthi condoms are not available even in clinics. Only thing that is easily accessible is alcohol in South Africa in this 6th administration. Engabe iqiniso leli alishoyo uSydney uthi yena ama-condom amajazi omkhwenyana awekho ngisho nasemakliniki. Uthi nje into esabalelile lapha eNingizimu Afrika ke oyifunayo ukuthi uzoyithola utshwala nje ke qha. Asiqhubekele phambili sibone abanye baphawule bathini. Unknown, I tell you, Utiena, HIV yona is spreading like wildfire in South Africa. Most are quiet because people are making billions
through selling government's ARVs. Uluvo lwakhe ke ubhalile uAnona ayithelwe sisho nabana isifo sikagawulayo sesona spreader sinqunqa ngathi ngumlilo apha eMzantsi Afrika. Sisho nabana uninzi labantu luthule lithwe caka kuba kaloku kukhona abenza ingeniso ngokuthengisa kaloku ezi ARVs zikarhulumente. Uluvo lwakhe ke uTell Unknown. Chunqembe sijonge imbukeli othe wabhala ubhale esithini. Excessively Black uthi Randburg Clinic doesn't do STI testing unless you have symptoms. You can't test for the sake of testing. Excessively Black yena ke ubalula ke ikliniki uthi cha ikliniki yalapha eRandburg ayiwenzi ama test awukwazi ukuyotest uthi testela ama STI uthi ukuzuza uzothola i-test kufuneka ukuthi uqala ube nezinkomba zokuthi kungenzeka ukuthi unayo awukwazi nje uvele uyele uthi yo test. Sure. Hake mbukeli ke sikhumbuza ukuthi ke lokho kuphawula bekungokwababukeli ke noma kabasebenzisi baka X ngakho ke iSABC kanye neSABC lihayi ekhaya jikelele angeke ke baphawula ngokukhononda ke okungase kuvele ngayo leyo bekuyimbono nje yabasebenzisi baka X. Winjalo wena mamtshali kwaye singathanda nathi apha ekhaya jikelele njengoko sisiva into okubana luya lusanda ukusasazeka kwe-STI ne-HIV. Siyathanda into yobana sinibongoze embukeli into yobana nisebenzise ii-condoms ingakumbi ngoku sijonge kwi-Valentine. Siyaqonda kaloku into yokubana izoba yimini yezithandani abanye abantu benza izinto recklessly zinakekele iba responsible. Masithi qhwi ke evenkileni qiniseka mbukeli awugungqe bukeli ekhaya jikelele. Sibambe ngazibini mbukeli ngokuba usahleli nathi apha ekhaya jikelele. Namhlanje ke kwisiqendu seza kwantu sithetha ngengcawe eyingubo emhlophe ethi ke isetyenziswe ngamaXhosa kwimicimbi ngemicimbi efana ke nesisusa neminye ke emininzi. Kufumana ke ulwazi olubanzi nolunzulu ngale ngubo ngoku sithetha netshantliziyo kwimiba yesintu. Uthatha umemolezi ngubesizwe Dinga ngubesizwe masikubulise ngalentsasa. Sibambe ngazibini ngokuba wenza idinga kunye nathi. Kabako madlongothi siyabonisa kuwe sibhotisa baphulaphule sikhasela kwikumkani inkosi zibona onothetyana sikhasela kubantwana bethongo ebomvu nelimhlophe ababukeli bonke jikelele sisithi nqanga leziba zayo kabako siyacamakusha singabantwana bethongo. Ngubesizwe ungakhe nje usixelele ukuba xa sithetha ngengcawe sithetha ngantoni? Ingcawa apha ke sithetha ngengubo eyombathwa mhla ngesiko, sithetha ngengubo eyokuphilisa, sithetha ngengubo yekhaya, sithetha ngengubo engombathwa nakuphina naphina nanina, engombathwa nangubani, eyombathwa ngumnini kuphela. Kamagu msasawo. Xa uthi mhlambe yembathwa ngumnini kuphela ndiyafuna uqonda into yobana mhlambe uba ngaba ungutata mhlambe usweleke iyakwazi ukunikezelwa kunyana wakho? Kamagu msasazi ingcawa yingubo yomniniyo yiyo ke le nto ezawuthi xa iwile ibe inxalenye yengubo aza kombathiswa ngayo mhla eyokubekwa eyokutyalwa. Nto leyo ke ithi ayinako ukunikwa omnye umntu, ayilolifa ingcawa uhamba nayo ngoba phaa kudala indoda nendoda ibinengcawe yayo. Camagu iyavakala into ethi ke iyakhapha ungene kwilizwe lomoya koyisemkhulu. Ndiyafuna ke ngokuqonda into yobana ngeyiphi mhlawumbe inkqubo elandelwayo ukunika umntu ingcawe ngokusesikweni? Camagu msasazi uba ungandivumela ndihlambulo ngelithi phaa kudala kiyo msamnene kusadliwa ngendebe endala ungekafiki umqhaphu bakukhumbula babukeli ukubana kwakusetyenziswa imfene. Le ngubo ke kuthethwa ngayo kuthiwa ingcawa ibisakuba yingubo esetyenziswa isenziwa ngofele lwebhokhwe emhlophe qhwa engenabala. Nazi ibhokhwe kusithiwa ngamasayibhokhwe namhlanje
abanye bathi ziangola zinoboya obufukufuku. Lo ngubo ke ezobhokhwe bezifumaneka kakhulu koonoqhakancu. Oonoqhakancu ke bebezibiza ezingubo okanye ezibhokhwe njengengcawa. Zisathi thina xa sisebenzisa olufele sokha ingcawa eyingubo yethu yesiko. Olofele ke liye luthungelwe namanye awawebhokhwe kodwa kumele libe khona usifele olu umuntu ebengqanyiswa ngalo. Ze athi akuphuma esithweni anikwe elofele ngokusesikweni esemthonyameni wakowabo, linikwe amandla akowabo, axelelwe nezizathu nendawo apho anokuyisebenzisa khona. Namhlanje ke sisebenzisa le ngubo imhlophe endaweni yelofele kwakuthiwa yingcawa. Sitsho ke ngoku sithi sinengcawa. Umntu ke uphendula umbuzo wakho uyifumana kowabo, eyinikwa ngamawabo, emthonyameni wakowabo. Kuthethwa amazwi okunika le ngcawa amandla okuphilisa namandla okwakha nokubumba ikhaya. Camakho. Ingaba mhlambi isetyenziswa kweyiphi imicimbi ingcawa le? Yonke imicimbi yesekhaya okanye yasekhayeni edinga isikhalo nomkhonto imicimbi eyombathelwayo leyo. Kanti akupheleli apho. Naxa kukho umuntu ongaziva mnandi phakathi kwekhaya okanye onelo nto ayifuna ukuyomelwa emaxhantini, umnini ngcawa kumele athi tyhu ombathe ingcawa yakhe ahambe ayokumela lo muntu, angcolise lo muntu emaxhantini. Ingcawa ke iyasebenza namhla kukho ubutywala bekhaya, ubutywala obuthethayo. Usokhaya ufike ethe uhambo ingubo yakhe yengcawa. Ndizama ukuthi ke msasazi nazo izibakala nezinye apho sombatha khona ingcawa. Awulali ngayo nanjani na. Xa ulele ngayo kumele uyidele ibhedi, uye emandlalweni phantsi phezu kwesiqanqa okanye phezu kwekhukho ulale ngayo. Awombathi ngayo nenkosikazi, ulala ngayo wedwa. Nanto ke ingcawa esiyaziyo thina. Camakho. Camakho. Ingaba mhlambe zeziphi izinto esingatsho into yobana yabona ke le ayidibani nezenziwayo ngumntu owembethe ingcawa? Ingaba mhlambe ikhona imiqathango lowo ombathisiweyo efuneka ube kanti uyayilandela? Camakho msasazi, njengoba senditshilo phantsi kwaloo miqathango ingcawa ayihlanjwa noba ngubani. Nditsho nomendi kweminye imizi ingcawa akayihlambi, ihlanjwa ziintombi zalapha ekhaya, ihlanjwa ngumniniyo. Ingcawa ayiphathwa noba ngubani, ingcawa ayibolekisi. Sesibona abantu besithi khawuthi khe ndombatha apha kukhona into endifuna ukuyithetha. Ayibolekisi ingcawa, ifana ngenqwana empahla eyangaphantsi. Ingcawa awombathi ngayo naye nabani na, njengoba senditshilo uba awukwazi nokubana ulale ngayo ebhedini ingcawa le. Kumele uyisebenzise xa uzawulala phantsi endlini enkulu. Ingcawa zininzi ke izibakala ekumele ungazenzi xa uyiphethe, njengokubana uthetha amazwi athukisayo arhabaxa. Iyahlonelwa, iyahlonitshwa. Ukunxila ayinxilelwa ingcawa uhamba usiwa uthi ufakwe ezitirizeni kodwa umbethe ingcawa. Ndizama ukuthi ke msasazi yingubo ehlonitshwayo, yingubo ehlonelwayo kwantu. Camakho. Ungabonwa apho ungunomahelele kuthi ayibonanko simbonile membethe ingcawe njengokuba iqhuba amatrikane nje. Ndiyafuna uqonda into yobana mhlawumbe le migca siyibonayo apha kwingcawa, siyabona into yobana khona imigca emnyama, kukho imigca ebomvu. Ingaba mhlawumbe ikhona into ithethayo? Camakho msasazi, ingcawa yokuqala njengoba besesitshilo ibelufele olumhlophe qhwa olungenachaphaza, lebhokhwe emhlophe qhwa engenabala. Imigca ayinamithananango.
kodwa uyofika kuye kwezinye izizwe okanye kwezinye iziduko kusetyenziswa ingubo enomgca omnyama njengengcawa ze kusetyenziswe enomgca omsobo njengozedithiwe ingubo yobudoda onoyombatha naphi na nakwesipilisi yonguma. Ezi ngubo ke zimbini zimela ingubo zakudala ngoba kudala indoda ibinesele lenkomo ezawufana nempahla yakhe yokunxiba azawuhamba ngayo intselo ahambe ngayo iziyunguma neziyolo engenamithana nango namiqathango. Iphinde indoda ibe nengubo yekhaya likuthiwa ingqawa. Laa ngubo ke kweminye imizi inomigca emsobo baye bayithathe njengengubo yobudoda. Le ngubo ke ngoku inomgca omnyama bathi ingqawa. Bazehlula ke ngokuzidipha le ifakwa kumdiki ibe ngathi ingqombo lenomgca omsobo ukwenzela uba ingabi mhlophe ngokufana nengubo yesiko. Kamakho Camako masicamagushe sibambe ngasibini ngokuba ube nathi kule ngxoxo ibaluleke kangaka nokufundisa uvundliswe isizwe simnyama sibuyele embo. Enkosi kakhulu. Camako Madlongothi sidabulela kuwe nakubabukeli bakho sithi mathola nyongani bekukudlelana. Mazanethole lo mbukeli besithetha naye nguye kaloku umomolezi ngobesizwe Tinga nobesinika ke ulwazi olubanzi ngengubo ebizwa ngokuba ingcawa. Masiqhubeke mbukeli sibhatala amatyala kodwa ke ungagunqi kukhona sikuphathele kona ngaphambi kokuba siyiqole siyiqonqothe. Siphinde sikwamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele. I-Art to Business iwuhlelo zobuchwepheshe lokusebenza phecelezi i-app olusungulwe uHope Mphulwane oluzokwethulwa ke eCape Town Art Fair. Le nkundla eyakhelwe ukuxhumanisa ezobuciko nezamabhizinisi inikeze amaciko indawo yokukhombisa izinto ayidalule futhi axhumane nabathengi. Inhloso ke mbukela le app uguqula ezobuciko kanye nokweseka nje ke ithalente lalabo abasafufusa kulomkhakha ngokubambisana nezikhungo zemfundo. Kanti ke i-Art to Business ingaguqula indlela ubuciko obuthuthukiswa ngayo obuthengwayo nokudayiswa ngayo. Njengamanje ke uHope sixoxisana naye ke la ukuze sisozwa kabanzi ngemayilana nale app. Hope sikubingelele sikwamkelela ekhaya Jikelele sibonga kakhulu ngesikhathi sakho namhlanje kuseni. Hi, good morning, and thank you for the introduction. I understood some of it, not all of it entirely as I would have liked, but I'll give my best, to answer the questions that you're throwing at me as well as I can. But with what I understood, the introduction is very spot on and concise with regards to what Art to Business is about. We are, in essence, Africa's largest open submission digital exhibition space for contemporary art. And we are also used as an ed-tech tool by the Tshwane University of Technology to help emerging artists who are still in their student phases of learning, the theoretical aspects of what it is they intend to become professionals in. So, yeah, that's what we're doing. So when I hope yini inspireshile ukuthi ke uzuqale udale i-Art to Business app. What inspired me to build Art to Business is that it started actually as an idea in 2017 when I was in an office and I realized that there's so much wall space that is empty, and I wondered to myself, why doesn't this wall space turn into a rotating gallery, if I could put it like that, where companies could rent or lease works from emerging talents to populate the wall spaces. And it grew from that idea to becoming something that is now seen for its educational benefits, as well as its opportunities for helping young and emerging artists gain entrance into the world of art through this digital platform that we have created for them. So for me, the main inspiration was just to create a platform that can help people to become successful in what they do. So manje Hope, how does it work le app yakho? Umuntu wenza njani? Let's say I've got a gift yokuthi ngibe yi-actor. I'm good with acting. So how does your app work? How does it help me? Do I upload my videos on your app and then different people are going to see it? How does it work?
For now, the app is solely based on contemporary art, visual art, so paintings and drawings, that artists create. But interestingly enough, we were actually having a conversation, I think last week, about one day using it, or rather creating a feature where, the example that you just gave of being an actor, you could upload sort of skits or short form video content of you auditioning or reenacting certain roles in movies so that they could be part of your portfolio. So for now, it's sort of the same. Visual artists download the Art to Business app off of the Google Play Store or the Apple App Store. And then they upload their catalogs as well as their, artist bios and artist statements. After they've uploaded their catalogs are then pushed to the client web application that we are actually debuting and launching during the Investec Cape Town Art Fair. Then once their potential clients and buyers can see what the collections that have been uploaded are about, they then make a purchase if they're very interested in the beautiful works that some of the artists are actually putting on there. So yes, that's essentially how it works. So an artist, by being the digital platform that anyone can go to in case they want to consume art. Of course, there are many platforms that exist such as this, but then we thriving on the open submission aspect of things, meaning that we want to give equal opportunities to every single person who has who has a talent, of course, to create beautiful pieces of work that their clients could then appreciate. So with that being said, however, there is a vetting process. Unfortunately, it's not every single piece of work that can go on there because we also want to maintain, a certain standard, of quality that will represent not only the app, but most importantly, the artist. So yes. So would you say, Hope, maybe le app it's more of a marketplace, but for contemporary art, as you have said? Yes. Yes, in essence that's what it is, yeah. And inzuzo ke etholwa ke mhlawumbe amaciko lawa ama artists afaka imisebenzi yayo would be because ni like an advertisement for them, and then bese kuqhamuka ke abathengi beze abazothenga bebuka ama catalog as ubusho na uthi umuntu ufaka catalog yakhe, then ke mhlawumbe mina as a potential buyer I go to your app, I see good, oh there's this painter, wow, nice art and whatever, I would like to purchase it, so I purchase and then the artist will get inzuzo yakhe, and also when as the app, you also get your own percentage. That's exactly how it works. So, we do not charge. That's exactly how it works. We do not charge a monthly subscription service because it doesn't make sense in a way to, have people pay to use a service if sometimes they're not making money, to make use of that service, right? So how it happens is that we keep the catalogs on our site, until a purchase is made. And then how it then happens is that we get 20% off of every sale that is made, right? And the artist gets to keep 80%, which, we believe to be quite a fairly substantial amount, because let's not forget that there is nothing to sell if the artists do not, their work should be the person who created it. We're just there to provide a platform, right? So that is something that we would like to actually also put out there that, could excite people to use our application, that it is free to use, it's free to download, it's free to upload your catalogs on. The only percentage that is charged is a 20% commission off of every sale that is made, and of course delivery is also handled by the person who will be making the purchase. So we are trying to make the artist the central part of our business operation. So yes. So Hope ungasichazela ke maybe ngeinhlelo ke zokuthi nikwazi ukusebenzisana nomnyango noma ke nama educational institutions, the collaboration between nina nama educational institutions. Sorry, can you repeat that please? No, bengithi sicela usinabele nje usichazele more about your collaboration with educational institutions on this app. Oh, all right. So it's so interesting, right?
Our collaboration with higher learning educational institutions started as as it was introduced to us by one of the artists that we're working with right now, who goes by the name of Lebohang Mabone. We thought about it. We were like, after students are done with their theoretical work, they sometimes find it difficult to be represented by a gallery or find or be endorsed by or being endorsed by a gallery to actually create bodies of work that could then be exhibited and hung. In the interim, while students are still theoretically learning how to develop their craft and hone their skills as artists, we thought that it would be so cool for them to use this application, right, for their educational benefit. So meaning that they don't have to now go and look for these opportunities. They could literally use Art to Business as their own personal digital gallery space where people can then come and source from them. So with the Tshwane University of Technology, they are using it as part of their curriculum, to be precise, in the work integrated learning module for students doing their diplomas in fine art. So we are actually looking to expand this service with other institutions, such as the Durban University of Technology, the University of Pretoria, and all of these institutions that have courses that are, that offer, or rather that offer, art and creative related courses, so that we can be the digital space where these students can operate, their, how can I put it, their grassroots stores, if I could put it like that, because we all need to start somewhere. So instead of having to put students in positions where, they want to go and fish all in the same spot, meaning all looking for the same opportunity, we just here with this platform, that can be a service that they can use to individually make sure that they represent themselves well enough for their bodies of work to stand out. So meaning that when you do become successful, you become successful because of the fact that the quality of work that you produce is on a scale that people can actually appreciate. So that's how it actually works. We've sort of taken, the whole idea that people need to struggle to get opportunities and use technology as the fundamental tool to sort of, remedy that entire, idea. So that's how our collaboration with higher learning institutions sort of started, and it sort of is. And we are looking to obviously expand it, with other institutions around the country, because there's a huge educational benefit from it. If there wasn't, I don't believe that the Tshwane University of Technology would have agreed to work with us on this, So yes, that's how it is. Okay, so ke hope ke sesiphetha nje ke sicela usitshele ke nge-Cape Town International Art Fair, i-launch le ezobe ikhona ke nge-15 to 18 February. All right. So the launch is during the Cape Town International Art Fair, right? We are going to be launching at the Southern Sun, the Cullinan, which is a hotel owned by the Southern Sun. It's across the road from the Cape Town International Convention Center, where the Investec Cape Town Art Fair is going to be held. So, we are going to be in the game, but then we are looking to actually attract, people who would like to see another dimension to, to contemporary art in South Africa, to our venue. So the launch officially begins on the 16th, right? That's going to be the opening night, where everyone is going to see all the pieces that are on exhibition. And they're also going to have an experience to engage with our web application. And on the 17th, we will be exhibiting again the entire day, from around 12 in the afternoon to 8 o'clock in the evening. So it's the 16th and the 17th, not the 15th to the 8th, not the 15th to the 18th, as we had initially thought. There was just a few changes in logistics. So we're just a stone's throw away from the Cape Town International Convention Center for people who would like to break away for a couple of minutes. You've actually also managed to, we've actually had the privilege of being acquainted with and, make sales. I mean, that's the most important thing, so that the artists can actually see,
the fruits of their labors. Hayi ke Hope sibonge kakhulu ke ngesikhathi sakho ke all the best ke ngalawo ma dates engathi nje konke ke ngahamba kahle. Sibonge kakhulu ngesikhathi sakho. Thank you so much for having me. This is an incredible opportunity. And, if you are around Cape Town during, this week somewhere, you're very much welcome to attend. It's a free event. There's no ticket purchase required. You literally just walk up to the Protea 1 and 2 conference rooms where the exhibitions will be on. There will be canapes being served as well as wines sponsored by SESFI. Wines. So we're looking forward to having people there and, having a very unique cultural experience of something that is coming up and, looking to create a huge change. In the industry, in the country. So thank you very much for having me. Thank you so much. Thank you. Sibonga kuwe ke Hope. Mbokelo beku Hope umphulwana umsunguli we-Art to Business esixoxela nge-app i-Art to Business. Hayi ke sesifinyelele kupheleni ke kohlelo lwethu besiniphathele lona namhlanje. Kodwa kusasa siyabuya ngo-6 AM. Yes, siyabuya kodwa ke siqala phango 4 AM or Tambo apho kaloku bazobe bebuya abafana hey andizolala ubuthongo andizobulala thunza benilinde pha. Alright mbukeli sibamba ngazibini ngokuba nibe nathi namhlanje sinithanda ngothanda olungangaletafile and beyond.